Good morning to everyone. I'm an attorney, plus I teach law classes in A&M University. So my name is Mathew Vairamon. I live in Stafford. I am an accredited family mediator from Harris County Dispute Resolution Center, DRC. So first I will speak in English, then later I will summarize in Malayalam. So I have the accreditation certificate, accreditation in family mediation and general mediation. I have resolved 3 family cases in the past, and now I am mediating 2 family cases. I have theoretical and practical experience in family mediation. From my personal experience, I could not resolve all the family problems. It is very difficult to resolve all the family problems. But I have done 3, but sometimes I fail in the family mediation. So I will explain to you why I fail, what is a problem in that cases. Like cancer, there are 4 stages in family mediation. You know that cancer has 4 stages. So people will come to know only when at the 3rd stage or 4th stage. In that situation, no doctor can help. In the 4th stage, the doctor cannot save their life. Only they can prolong their life. They can give better or best treatment, but they cannot cure that sickness. In the same way, people are coming for mediation at the 3rd level or 4th level. It happened. So there are 4 levels in the family mediation. Most of the time, people are coming at the 4th stage. That's why we could not resolve the issue. We cannot settle the dispute, the problem. Why? Because they are hiding. There's problems in the 1st and 2nd stage, and they will keep it after when they come to know that they cannot resolve it, it is beyond their control, then they may approach some other people. Then it will be beyond everyone's control. So if you go for family mediation at the 4th level, 4th stage, most of the time it will be beyond everyone's control. We cannot resolve the issue. Only we can take the matter to the court if it is a dispute problem between husband and wife. Divorce will be the solution. Or some other cases, it may be different. It depends on the situation. A problem will be before a court or parties made a firm decision for divorce, or person in jail, or person has serious outside family affairs, or one party suffered too much in their life. That is a result. Sometimes one person will say that I suffered too much in my life. For the last 7 years, 10 years, 15 years, I suffered. Now I cannot tolerate this person. I want a solution. That solution may be divorce or some other thing, separation, etc. Then what is family mediation? You may ask, what is family mediation? So what is family? Then I will explain to you what is family. What is family mediation? Family mediation is a process where neutral third party helps families resolve disputes. So you may see a neutral person. I am a neutral person. I will not support one person or other person. I'll be neutral, not biased. Only neutral person can resolve the issue. It can help with issues like child custody, child support, and dividing assets. It can help with arrangements for children finances and other issues. That's why people go for family mediation. What is a family? So you know what is family mediation. Then I want to tell you what is a family. Family includes husband and wife, parents and children, and in-laws and son-in-laws, father-in-law, mother-in-laws, then grandchildren, etc. That is a family. So you may see different type of family problems in this situation. The family problem between husband and wife will be different from parents and children, or grandparents and children, or grandkids. It is different. Mediation is an increasingly popular option for resolving family law disputes. So mediation is better. So we can resolve the issues before going to the court. By using a neutral third-party mediator, couples can work together to come to a mutually agreeable resolution.
that is tailored to their individual needs. It may be different from person to person. Their needs may be different. While mediation can be an effective way to resolve family laws issues, it is important to understand the pros and cons of this process. So you should understand what is the merits or demerits before deciding if it is the right choice for you. Sometimes family mediation may not be a right choice. So that's why what I do, I assess the situation. It is very important to make an assessment. So we should understand whether this problem is in the first stage or second stage or third stage or fourth stage. And what is the problem? Who is starting the problem? And where we need to address. So these are the things that we need to focus. Mediation is a process designed for separating and divorcing people to resolve their conflicts. Mediation is not intended to replace legal representation, but it can help to resolve disagreements between parents and guide you through the some of the questions you may have about your separation or divorce. Family mediation is based on the same principles that apply in mediation generally. So I told you I am accredited in general mediation and family mediation. What is general mediation? It is totally different from family mediation. General mediation means you borrowed some money from other people and you are not paying, or you have some issues with your tenant. That's outside the family matters. So that's the general mediation in business or landlord-tenant disputes. So we do general mediation. I am accredited in general mediation and family mediation. So what is important in family mediation? Three things are very important: voluntariness, transparency, mutual respect. These three things are very important in family mediation. Voluntariness means, so someone should initiate for mediation. So I cannot go to the family members, or can I mediate in your problems? No. Someone has to initiate from the family. Then only a mediator can involve in the situation. Voluntariness means it should come from the family. Someone, not both person, only at least one person has to initiate. Transparency, that's the second thing. What is transparency? Means they have to tell the truth. So when you see a doctor, you have to tell the truth. You have to say, these are the symptoms I have. So then the doctor will diagnose what is your problem. In the same way, when you see a mediator, you have to tell the real problem. From my personal experience, one person will accuse the other person. They will not tell the real truth. They will tell the partial truth. So, in the Bible, Adam accused Eve, Eve accused serpent. No one will take their responsibility. No one will accept their guilt. That is normal. That is a human behavior. Transparency is required. So what I do, I interview both persons separately. So if there is a dispute between husband and wife, I talk to husband and wife separately. Then I can understand something. As a lawyer, then I will do some counter checking, so cross-examination like. So when I get some information from husband or wife, I will cross-check with the other parties. The third one, mutual respect. These three things are required in a good family mediation. Mutual respect means both parties must respect. It is very difficult with the children. Children will not respect their parents. So most of the time I mediated in husband and wife. In children, it will be difficult because they are not willing to respect their parents. So these three things are very important in a good family mediation. Voluntariness, it must come from the family member. Second, transparency, they should tell the truth. If they don't tell the real truth, it will be difficult. So we need to know who is creating the problem. What is the real problem? If you tell the doctor, these are the symptoms, if you're not telling the real symptoms, then the doctor will diagnose something else. Then they will give medicine for that. In the same way, if you give wrong information to a mediator, they may think that the other party has the problem, but the other party will say that this party has the problem. Then if the mediator is a good person, very intelligent and talented, then they can understand the real problem after making a good assessment. Family mediation is non-confrontational in nature and progressive. It encourages parties
parties to focus on the future and problem-solving strategies rather than the problem of the past. So this is very important in our life. We need to understand this thing. Most of the time, people will dwell in the past things. They will accuse everything happened in the past. They will say, these are the things happened in my life. Always accusing in the past things. So if you don't focus on the future, you will still stay there. So that's why we need to forget if it is possible and forgive if it is possible. I don't say that forget and forgive is always possible, but if it is possible, forget and forgive, then focus on the future. That will help you for the children's sake or the family's sake. Then it may be good, but I don't say it is a good solution for in every case. That's why I told you we had to make an assessment. Each case is different. This is the key in family mediation. If a person or person just focus only in the past incidents, then it will be difficult to resolve the issues. So in the past, a lot of things happen in the family member's life. Some people cannot forgive or forget. So if you still dwell on that incidents, then you cannot move forward. If it is possible, that's why I told you, they must think about their future or children's future. In family case, we must think about our future and the children's future. So there are two major problems in the United States. I knew about these two major issues. One is the family problems. Second is the mental issues. These are the two major problems in the United States. So a lot of people have this problem. They are suffering in their life. And there are a lot of solutions, but still people are suffering from these two problems. The type of family problems. I want to talk about the type of family problems. So I told you about what is family, husband and wife, parents and children, grandparents and children, grandkids. These are included in the in-laws. So there may be problem with the in-laws. In some family, problem will be with the in-laws or with the grandparents or grandkids or children, not with the husband and wife every time. Husband and wife or parents and children. The first one, husband and wife, the type of problem. So you may see most of the time, we see the problem with the husband and wife. The second one is parents and children. They have a problem with their children. Then parents, children, grandkids, and grandparents, problems with the siblings. And in some families, you may see problems with the siblings. Siblings may interfere in the family matters, others' family matters. Then the problem will be with the siblings. Problem with the in-laws, it includes sister-in-law, father-in-law, and mother-in-law. So family problem is different from each family. So in every family, we don't see problem with husband and wife. In some family, problem with husband and wife. In some family, problems with the children or siblings. Family includes all these people. Family problems may not be same in every family. Every family faces some types of problem in their life. If you take all the families, all the Kerala families or Indian family or American family, in every family there is some problem. That is true. But it may be the amount of problem will be different, not the same level. Every family faces some types of problem in their life. Every family. It can be minor, medium, or major problems. In some family, the problem will be very minor. They will adjust. They will forget or forgive. They will adjust. In medium, also sometimes they will adjust. In major problems, it will be very difficult. So what is the major problem? It depends on the family. In some families, the problems will be very severe and might have gone beyond the control of the parties. Only separation, divorce, or will be solution in that cases. In that cases, so I have mediated on family. Then they don't want. They say that I don't want that person. I want divorce. That's the only solution. Why? Because they suffered. The one person suffered too much in their life, long time.
That's why I am telling other people. So take the matter to the good mediator. You believe that that person will keep everything in confidential. In the first stage or second stage, it is very easy to resolve family problems in the first stage or second stage. So now I want to tell you what is the reason for family problems. So I told you what are the problems. Now I want to tell you what are the reason for family problems. There is some reason in every family problems. The first one, financial difficulties. What is financial difficulties? The one person is not good in money management. Family difficulties, financial difficulties, you can see one person is working, another person is using that money for business and destroying or abusing the money they're using for personal purpose and the misuse, or they don't have enough money. They are struggling in their life, financial difficulties. When there is a financial difficulties, problem will automatically arise. If you have a lot of money and you have good health, you are happy. If you don't have money to pay the bills, then one person will create problem, then it will be escalated. The second one, money management issues. One person is making money, lot of money. The other person is using that money for his own purpose or business purpose and not making any profit from the business. I know 2-3 cases in this situation. So one person made a lot of money. The spouse is managing the account, and he is using for his personal purpose, or building house in India, or doing business, other things, and there's a money management issue. Then the third one, drug and alcohol. That's a major problem in family, drugs. Children will use drugs, and the parents will not come to know. They will come to know only later. So they will start to take drugs when they go to school, and the parents will come to know only later stage. Alcohol, the spouse, as most of the time husband, they use alcohol. They are addicted to alcohol. I treated one person. He told me he is addicted to smoking and alcohol. Then I knew that it is very difficult to solve that issue by counseling that person. What I did, I gave some homeopathy medicine. I'm a homeopath. I know how to treat addicted people. So my method is different. Sometimes I give homeopathy treatment. Why? The counseling, if you say, don't smoke, don't take alcohol, they cannot listen to you because they are addicted. They will crave for alcohol. That's why we need to give some treatment. Drug and alcohol. This is a very serious problem. So alcohol, if a person is addicted, it will affect their judgment and minds, and it will affect their brain. Drug also will affect the brain of the children or the family members. Then the fourth one, sexually overactive. That's a major problem in some families, sexually overactive. And the fifth one is not responsible. One person is not responsible. He will not take the family matters properly. Then the problem will arise because of the lack of responsibility. Then the sixth one, emotionally, mentally, and physically abusive. Most of the time, husband abuse the wife emotionally, mentally, and physically. I have mediated in this one or two cases in this situation, physically abusive. So we may think that there is no physical abuse in the United States, but it is not true. Not only in the Indian community, even in the African American community, there is a lot of physical abuse. You have seen some. You might have read some news about the physical abuse, emotionally, mentally, and physically. That's another problem. Because of the emotional, mental abuse, there will be a lot of family problems. Lack of interest in partner. I have seen this type of cases. Lack of interest means some people want to come to the United States. So I have seen in this type of case, they want to come to the United States. They will not
they will look only the thing that they want to come to the United States. That's the only thing. That's why they got married, a person. But after coming, then they may not show any interest in their partner. It is due to that reason they may go for divorce. Then another one, mental sickness. Mental sickness, I told you, these are the two major issues, problems in the United States, family problems. You can see not only in the Indian community or Kerala community, even in the African American, Hispanic, and white community, there is a lot of family issues, family problems. That's why they go for divorce, or they may kill other person. Mental sickness, there are different type of mental sickness. So there's another problem in family because of the mental sickness. So we need to understand whether this person has mental sickness. So sometimes it is very difficult to understand whether that person has mental sickness. After carefully studying, I could understand some people have mental sickness. It may be different. May not be bipolar, schizophrenia, may not be serious mental sickness. There are different type of. It can be a phobia. It can be or other type of anxiety or some other sickness. There are different type of mental sickness. Then cultural issues and cultural conflict. This is another reason for the family problems. Cultural issues and cultural conflicts. Cultural issues means after coming to this country, so you may see in your children, they face cultural issues. So we always try to keep our culture after coming to this country, and we will try to implement that culture in our children, but they will resist. Cultural issues, they may say that, oh, what is the problem with American culture? In America, what is American culture? After studying, I can understand, I understood that there are different cultures in the United States, African American culture, Hispanic culture, white or Caucasian culture, then Asian culture, different culture. So we cannot say that this is the white people culture is the best culture, but they may face cultural issues. What is cultural conflict? Conflict means in the family, one person has Indian culture, another person has American culture. Sometimes the parents will take their children to India to get married. And after marriage, they will bring their spouse here. Then they will face the cultural conflict. Means that one person has in American culture, another person has Indian culture. If the spouse is a male, they may keep some traditional Indian culture in their life. It may create some conflict in the family life. So these are the main reason. Maybe I don't say that these are the only reason for the family problems, but these are the main reason. Financial difficulties, money management issues, drug and alcohol, sexually overactive, not responsible, emotionally, mentally, or physically abusive, lack of interest in partner, mental sickness, cultural issues, and cultural conflict. Now I want to talk about the stages in family problems. I told you there are 4 stages. There are 4 stages in family problems. They are first, second, third, and fourth stages. It is easy to resolve the problem in the first 2 stages, but it will be very hard to resolve in third and fourth stages. I have resolved 3 family problems in my life. Now I am trying to resolve 2 family problems. One I resolved at the 3rd level. Why? Because it went to the court. One was with the 4th stages. Matter went to the court. Parents involved wanted to divorce one of my case, but I resolved their problems. Now they are living together happily as husband and wife. First stage means problem is just starting. What is first stage? It is just starting. The problem is just starting. Only the person and immediate family members know about it. In the first stage, it's just started. The first time means the person and the immediate family members know about it. In the second stage, family members, friends, neighbors, church members, and others will come to know. In the second stage, it will go beyond the family. In the first stage, only within the family, they know the problem. They know, oh, there is a problem in my children.
or problem in my spouse, or there is a problem from grandparents or in-laws, sister-in-law or father-in-law within the family. When it go beyond the family, it is going to the second stage. There are others, church members, family members. In the second stage, family members, friends, neighbors, church members will come to know. In the third stage, person can't resolve the problem without proper help or treatment. In drug or alcohol, they are addicted. In third stage means if it is a drug or alcohol issues, that person is addicted. In third stage, that person is addicted. That person cannot resolve that issue without the help of other people. It will go beyond their control. They cannot resolve it. In the fourth stage, matter will go to court, church, or others. It will be extremely difficult to resolve the problem in this stage. Divorce, jail, or crimes will happen in this stage. In the fourth stage, if it is a husband and wife, the matter will go to the court. If it is with the children will go to jail because of the drug or alcohol or DWI, etc. Or sometimes crime will happen. They may commit crimes. Most of the time, family problem will bring to the family mediator at the third or fourth stage. Why? Because people hide their problems within the family in the beginning. In the beginning, what they do, they will hide. Oh, I don't want to tell this thing to others. They may suffer, or they may, the spouse will suffer. Most of the time, the wife will suffer. May think that the person may change their behavior in future. They may have good hope. The wife may think, oh, this person will make some change, or they will suffer. They may think it is shame on their family or bad if others come to know about their problems. Most of the time, why people hide the problems, they may think that, oh, it is a shame on our family, or others will come to know. But you need to know that you can hide only in the first level. In the second level, others will come to know. In the third and fourth level, a lot of people will come to know. So that is not a true. So if you hide everything, nobody will come to know. Eventually, if you hide, you cannot resolve it. The people will come to know at the third or fourth stage. Now, I want to talk about the problems in children. What are the problems in children? So these are the things you need to understand. ADHD, ADD, attention deficit disorder or attention deficit hyper disorder, mental retardedness, autism, personality disorder, drug or alcohol addiction, computer games addiction, etc. Computer game is very dangerous. If a person is addicted to computer games, that will affect their brain. They may commit suicide, or they may do some other crime, or they cannot study properly. It will happen it may create a lot of problem. Personality disorder. So you need to assess what is the problem. If there is a problem with the children, do they have ADD, attention deficit disorder, or autism? Autism in a different, sometimes it is difficult to understand the autism. A lot of people have some problem in the brain. They cannot understand properly. So autism in a higher level, you can understand. But in a mild level, it may be difficult to understand the autism. In family problems, there may be emotional, physical, or mental issues. Evaluation of the persons are needed for proper counseling and treatment. Evaluation. In each family problems, it will be different. So evaluation is very important. You need to evaluate. So if you are parents and you see some problem with the children, evaluate. What is the problem? Just counseling will not work in every person. So that's why evaluation is, our assessment is important. Counseling will not help. You may think that, oh, I need to take this person to counseling. Counseling is a full remedy for everything. No, sometimes treatment is required. Some people, counseling is enough for some people, not in every people. But in some people, they need treatment. If you just give counseling, then you cannot give good result in that person. I use 3 methods. In my counseling methods, I use 3 methods. First is family mediation. I will assess the person. I will address the issue. I will try to understand what is the real problem in this family and who is creating and where I need to address. That's the family mediation. So I will give counseling. Then second one, I do prayer. I pray for them.
because I believe in God. That's why I pray for God, pray to God. The third one, homeopathy treatment. So these three things will help in most of the case, but I cannot help everyone. That's the truth I understand. And that's the truth I understand. Means I cannot help everyone. I cannot resolve everyone's problem. But if God permits, if God helps me, I can heal or cure some people or resolve the issues. That's why I believe in God. I try to get the help from God. Treatment should be given after assessing both persons involved in the issues. Don't assess only one person. You must assess both persons. You must hear from both parties and must understand what is the real problem. So when you do a counseling, so I need to understand what is the real problem, address mainly the real problem. If you focus on other problems, you can resolve the problem completely. Like sickness, it will come back again. Who is creating the problem and whether it is escalated by other party or de-escalated by other party. Any other family members are involved in the issues. So here, you know that some person will say that I have a headache. So you may get headache due to different reasons. If you just address headache, that will not cure your sickness permanently. So you need to know what is the root cause. In the same way, if you see a problem, who is creating the problem? Where is the problem? Address that. Then I have the anger management certification. So after studying anger management certification, I understood that the technique of escalating or de-escalation, escalation or de-escalation. When you talk to your spouse or children, don't speak at the same level. So I talk to you in a level, then if you talk to me in the same level, then I will go up another level. Then you will come above my level, then it is an escalation. So don't escalate the issues, de-escalate. When there is a problem in your family, what you do, so if somebody is talking, don't try to give answer at the same time. If the person is getting angry, and there is trouble, is creating a lot of trouble, then try to de-escalate. What you can do, don't give any answer or leave the room. Then come back when that person is calm. Try to understand this is the problem in a different way. We can use different approach. That is one of the problem. In our tradition, in our family system, what we do, when we see a problem, we raise our voice. That's natural. Everyone, we raise our voice. Then the other opponent will raise the voice in the same level or higher than our voice. But we need to do different approach. Then approach means try to convince that person this is a problem. What you are doing is wrong. If you continue in that situation, that will affect our family, our children, your life, and you may die. If you take a lot of drugs and alcohol, you may not get a prolonged life, or you can say a lot of things in a different way. In the approach is very important in the family mediation. There are two different things. Some people bring their culture from India. It has some conflict with American culture. I told you about that. Cultural issues means immigrant face another culture when they come to the US. Confidentiality. So now time is 9:40. I want to give some summary, and you have time to ask some questions too. Confidentiality is very important. Confidentiality is key in the family mediation. When you try to approach a person, you should understand that person will keep your information in confidential. So as a lawyer, what I do most of in my life, I keep the confidentiality. It is very important in our practice. So if you talk to a person, that person disclose to other people, that will create some problem in your life. Family mediators should not share or disclose the information they receive from their client, others without their consent. If they give consent, you can share. A mediator can help you to identify and discuss issues related to your family problems. They can identify.
that they have to identify the issue and discuss with you. That is a very important thing. So if just you cannot resolve the issue without identifying the problems. What is the solution? Now I come to the concluding part. What is the solution in family problems? Seek the help from proper person who are skilled or qualified to handle the problem. So if you see that there is a problem in my life, in our family, then seek the help from whom? Skilled or qualified person at the first or second stage. Don't wait for third or fourth stage. Try to seek the help at the first or second stage. Don't wait for the third or fourth. Even third level, some people can help you. In fourth level, it will be very, very difficult, extremely difficult to resolve the issue. Don't try to hide problems. So when you see some problem in your family, don't try to hide it. It will become a big problem. If you hide it, what will happen? Eventually, it will become a big problem later. You may think that people will come to know about your problems and it is shame on your family. But if you hide it, eventually people will come to know your problem at the third or fourth stage. So if you hide, the people will come to know. You know that in Kuwait, a person killed his wife and he stabbed himself to death. This is a very sad thing. Recently, it happened. People are not willing to seek help. That is why people are ending their life in this way. Some people, they don't want to get the help. They are hiding. So I believe that they were in the fourth level. That's why they killed. The husband killed the wife. They were in the fourth level. They might have kept the information in their family. They don't want to disclose it. They did not seek any help from other people. Don't escalate the problems. So if there is a problem, don't escalate. Two persons should not speak at the same level. When there is a problem in the family, don't speak in the same level at the same time. Try to de-escalate. Use this technique, de-escalate, and talk to the person when that person is calm. So don't talk at the same level, but you must tell that person, this is a problem, and you are creating this problem. Don't continue in this problem. So when you need to talk, that person is calm. So if that person is very angry, don't speak at the same level. You cannot resolve. You will escalate the issue. If people are mentally sick, try to understand their situation. In some situation, children or family members are mentally sick, try to understand their sickness. So they are not doing by themselves voluntarily or purposely. So it is beyond their control. So what you can do, you give treatment if the person has mental sickness. Forgive and forget certain things in family life if you can. Forgive and forget is very important. But I don't recommend if it is very, very, very serious. That's why I told you we need to assess. But forgive and forget will help. If you can, it depends on the issue. If you believe in God, continuous prayer is a good method to resolve the problems. If you believe in God, continuous prayer, continuously pray for that person. Some change will happen in that person's life. Identify the issues that need to be resolved. Prioritize the issues and focus one at a time. Don't address everything at the same time. Discuss possible solution with the family members to resolve it. If you see a problem in your family, discuss with your family members. You must treat others the same way you want to be treated. It needs mutual understanding, cooperation, effective communication. These are very important. ഇനി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സമയവും തരാം. 10 മണിയോടുകൂടെ ഇത് അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫാമിലി മീഡിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. ഫാമിലി മീഡിയേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ മീഡിയേഷനും അറിയാം, ഫാമിലി മീഡിയേഷനും അറിയാം. ഫാമിലി മീഡിയേഷൻ, ഫാമിലി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കൾ, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് മുതലായവരെല്ലാം ഈ ഫാമിലിയിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലോസും വരും. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ്, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടാകുമെന്നും
ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല പല പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഒരേ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കത്തില്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചില ഫാമിലിയിൽ പണത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. പണം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പണം കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദേഷ്യമാണ്, പ്രശ്നമാണ്, വഴക്കാണ്. അത് പിന്നെ വർദ്ധിക്കും. ചിലരാണെങ്കിൽ ചില ഫാമിലിയിൽ പണമുണ്ട്, പക്ഷേ ഭർത്താവ് ആ പണം എടുത്ത് ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നഷ്ടം വരുത്തും. അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ കുറെ വസ്തു മേടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥമായി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ചിലയിടത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ, മദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി, പിന്നെ ഡ്രഗ്, ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ആളുകളെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെന്റലി, ഇമോഷണലി, ഫിസിക്കലി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചില ഫാമിലികൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസും കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റും, കൾച്ചറൽ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ. കാരണം കേരള കൾച്ചർ അതേപോലെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിന്നെ കുടുംബങ്ങൾ, അത് മക്കൾ അത് പാലിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അത് പാലിക്കുന്നില്ല, ഭാര്യ അത് പാലിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഈ ക്യാൻസറിന് 4 സ്റ്റേജസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഫാമിലി പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു 4 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. 1ാമത്തെ സ്റ്റേജ്, 2ാമത്തെ സ്റ്റേജ്, 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ്, 4ാമത്തെ സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആളുകൾ അത് മറച്ചു വയ്ക്കും. കാരണം മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണ്, പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞ് മറച്ചു വയ്ക്കും. അത് പക്ഷേ 2nd സ്റ്റേജ്, 3rd സ്റ്റേജൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആളുകൾ അറിയും. അപ്പോൾ എത്ര മറച്ചു വെച്ചാലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയും. അപ്പോൾ ഇത് ഫാമിലി പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലും 2ാമത്തെ സ്റ്റേജിലും പരിഹരിക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കും. 3ാമത്തെ സ്റ്റേജിലും ചിലപ്പോൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരും. എന്നാൽ 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും നേരിടുന്നത്. ഞാനിവിടെ നിർത്തുവാണ്. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട്, പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ ലെവലിലായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ മറക്കുകയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവരോട് ഫൊർഗെറ്റ് ആൻഡ് ഫൊർഗീവ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കാൻ കഴിയണം. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പരിഹാരവും വരികയില്ല, മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുകയില്ല. കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2 പറഞ്ഞു. കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു 10-15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ 5-6 വയസ്സിലും ഇവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളത് വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് ഇവിടെ മക്കൾ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ നല്ലൊരു ചർച്ച അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വളർന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫാമിലി അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വളർന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾ വരികയും പോവുകയും അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ ആ കൾച്ചറൽ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ചിലർ എതിർത്ത് നിൽക്കും. അത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് 2 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 2 പേരും ഒരേപോലെ വരത്തില്ല. അന്നേരം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ല. കാരണം അമേരിക്കയിലെ ആളുകൾക്ക് സമയമില്ല. രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്നു, പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് വലിയ ഒരു പരാജയത്തിന് കാരണമായി തീർന്നത്. ഒരു പേരന്റ് രാത്രി ജോലി ചെയ്യും, ഒരു പേരന്റ് പകൽ ജോലി ചെയ്യും. മക്കളുടെ അടുത്തോട്ട് അവർ പോകത്തില്ല. അവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ടിവിയും ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടാബ്ലറ്റോ ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കും. അത് അവർ കണ്ടും കേട്ടും അവരെന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ചെറിയ തോതിലുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ കുറെ കൈവിട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയുള്ള തലമുറയെങ്കിലും അവർ തുടക്കം മുതലേ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. സ്കൂള് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. പബ്ലിക് സ്കൂള് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഡ്രഗ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയത്തില്ല, പിള്ളേർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. പല രീതിയിൽ ഡ്രഗ് കൊടുക്കും, അത് അവരുടെ ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കും.
അപ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ആങ്കർ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇരിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. അത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം അവർ വയലന്റ് ആകും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചുനാളിലെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കുകയും വേണം. അവരോട് സ്നേഹിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം. അവരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ, എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം പിന്നെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസമാണ്. മക്കളുടെ സ്വഭാവവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധി വരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒട്ടും വയ്യാത്ത സ്ഥിതി വരുവാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയേഷന് വേണ്ടി സഹായം തേടുക. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വ്യത്യസ്തമാണ്. വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പേരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മീഡിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഇമിഗ്രേഷൻ ലോയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പല ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ളവരുടെ വിസകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ വളർന്ന ഭൂരിപക്ഷം സമയം വളർന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഡിവോഴ്സിൽ വരെ പോയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹസ്ബൻഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. ഹസ്ബൻഡാ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആണ്. അതിൽ അവർക്ക് ചില എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ വളർന്നവരായതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വൈഫ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വലുതാവും. അത് ആദ്യമൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സഹിക്കും, എൻ്റെ ലെവലിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും കണ്ടിട്ട്. വൈഫിന് അത് വരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർ പിന്നെ അത് വർദ്ധിച്ച് അന്നേരം വൈഫ് അത് കുറെ ചിലപ്പോൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നല്ല ഫാമിലി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നതാണെങ്കിൽ കുറെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു കേരള കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. സഹിക്കുക, വഹിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് വയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അത്, അപ്പോഴത്തേക്ക് പേരൻസ് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വലിയൊരു സ്റ്റേജിലായി മാറി. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണി മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ചിലരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ഹസ്ബൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമായിരിക്കും എല്ലാം. അന്നേരം അത് അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. വൈഫ് അമേരിക്കയിൽ വളർന്നതാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നെ പൈസ എടുത്ത് ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ നഷ്ടം വരുത്തുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം അമേരിക്കയിൽ വരാനായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നിട്ട് പണ്ടൊക്കെ, ഇപ്പോഴും അത്രയും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അമേരിക്കയിൽ വരാനായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് പഠിത്തം കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം കുറവായിരിക്കും. ഭർത്താവിന് പഠിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നീട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഓരോ ഫാമിലിയിലും വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ പല ഡിവോഴ്സുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് കേസ് ചെയ്യാറില്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി അറിയാം. അവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പലരും ഡിവോഴ്സാണ്. കാരണം ഡിവോഴ്സിൽ പോകണം, പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 2 ഞാൻ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം അവർ ഒത്തിരിയും വർഷമായിട്ട് ജീവിച്ചവരാ. 7 വർഷമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലം അവർ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞില്ല. അവസാനം വക്കീലിനെ കാണണമെന്നുള്ള നിലയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ 7 വർഷമായിട്ട് 2 മുറികളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് 2 മുറികളിൽ താമസിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാം, അവരുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലിയിൽ മക്കൾക്കറിയാം, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അത് അവർ സഹിച്ച് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസും ഉണ്ട്. മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ട്. അവർ പറയാത്തതാണ്. മെന്റൽ അബ്യൂസും ഇമോഷണൽ അബ്യൂസും മാത്രമല്ല, ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് വളരെയധികം ഉണ്ട്. അത് ഒരു കേസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചായിട്ട് വൈഫ് പറഞ്ഞു. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അത് ചിലതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയേഷൻ ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറില്ല. കാരണം അത് പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത് അപ്പുറത്ത് ലെവലിലായിപ്പോയി.